In today's practical, we will be discussing about practical number 11, that is interface 89C51 microcontroller, and write a C program to display a string on given 16 by 2 LCD. Okay, so in today's practical, we will be interfacing 16 by 2 LCD with 8051 microcontroller, and we have to display any string on the LCD given. So as per the problem statement given in the manual, the statement is like that: develop and execute embedded C program for 16 by 2 LCD to display your polytechnic name on this LCD. Okay, so whatever the string you are going to display on the LCD after interfacing, that string will be your polytechnic name. Okay, that means we can display as a Sandeep Polytechnic onto that LCD display. Okay, so for this we will be first developing a C program, and then we will execute, we will simulate by using a Protest software. Okay, so first I will share Keel software so that we can write a code. Okay, so this window is open now. Keel Microvision 3. Very first thing what we do, we make this close project. If any previous project is being open, then you have to close it first. So go in project, say close project. Again go in project, say new project. Now we know that we have already made a folder. So you can give any file name for this. For example, LCD. Save. Choose our device from Atmail. AT89C51RD2. Okay. Go in file, say new. Text window will appear. Onto this you have to type your code for LCD interfacing. So this is our program for LCD interfacing. I will explain you the complete code. Before that, we have to save this code. File, save as, check your folder name, it is ESY, right? Our file name was LCD. Press on it and give the extension as .c. Save. After that, target one, we have to go here. Onto this source group 1, we have to right click and say add files to source group 1. In that we have to select our C file, .c file, it is lcd.c, add and close. After that we have to check the errors if there are present. So you can see here we have 0 errors and 0 warnings. After that, second option we will be pressing 0 error, 0 warnings, and third option will be again 0 error, 0 warnings. Now once this file is being saved, errors are being checked, then you can create the hex file of this code. Okay, before creating the hex file, let me explain you this code. Our today's program is interfacing of LCD, that is 16 by 2. I'm not going to explain all the theoretical part now, but you already know what is this 16 by 2 LCD, which are the different pins available for that LCD, which are the basic pins used for programming. So that part you already know. So in the LCD interfacing, basically 3 plus 8 pins are used. 8 pins are your data pins. LCD च्या 8 पिन्स जे आहेत त्या आपण डेटा पिन्स म्हणून यूज करतो, ज्याच्यावर तुम्ही कुठलाही डेटा त्या LCD ला सेंड करू शकता. टोटल 8 पिन्स आहे, म्हणजे तुम्ही जो डेटा पाठवणार हा तुम्ही 8 बिट्सचा पाठवणार, राइट? Along with that, 3 more pins are used in case of LCD, that is RS pin, RW pin, and enable pin. Okay, RS, RW, enable, these are the most important pins of LCD. Without this pin, we can't interface the microcontroller or LCD with the microcontroller. Okay. Now related to LCD, whenever you interface that device, very first thing you have to set the logic of these 3 pins, that is RS, RW, enable.
for sending the commands to the LCD, we put the logic of RS pin equal to 0, right? जेव्हा तुम्ही LCD ला कमांड सेंड करता त्यावेळेस RS पिनचं लॉजिक हे ऑलवेज 0 पाहिजे. And whenever you are sending actual data to the LCD, that time the pin logic of RS should be equal to 1. Correct? Very simple. Command send करण्यासाठी RS पिन ला 0 ठेवायचं, डेटा सेंड करण्यासाठी RS पिन ला 1 ठेवायचं. ओके. रिलेटेड टू RW and enable, RW ही जी पिन आहे ही ऑलवेज 0 राहणार आणि इनेबल जी पिन आहे याला इनिशियली आपण 0 ठेवतो आणि स्पेसिफिक अमाउंटचा डिले दिल्यानंतर त्याला परत 1 इनिशियलाइज करतो. ओके. आता शॉर्ट मध्ये मी परत सांगते. when you send command to the LCD, then RS pin will be equal to 0, RW pin will be equal to 0, and enable pin we have to make it high and again we have to make it 0, right? Similarly, for sending the data, RS pin should be equal to 1, RW should also be equal to 1, enable should be made high first, means 1 first, and later after some delay it should be made 0. Okay, ह्या कंडिशन्स लक्षात राहिलं तर कोड तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. ठीक आहे. Now we will see the logic. This is your header file. After that, according to the interfacing diagram, you have to check these 3 pins RS, RW, enable to which port pins of microcontroller they are connected. या 3 पिन साठी आपण मायक्रोकंट्रोलरच्या कोणत्या पिन्स यूज करतोय ते पहिले चेक करायचं इंटरफेसिंग डायग्राम नुसार आणि मग ह्या कोड मध्ये ते मॉडिफाय करायचं. जसं की आपल्या प्रोग्राम मध्ये बघा ह्या 3 पिन्स आहे. सिंगल पिन असल्यामुळे आपण त्याच्यासाठी डेटा टाइप घेतो एस बिट. ओके. RS pin it is connected to P2.0, RW pin is connected to P2.1, and enable pin is connected to P2.2. These 3 pins are most important. After that, we have 3 functions. 3 functions आपण यूज करतो म्हणून त्यांना इथे वरती डिक्लेअर केलंय. First function is LCD CMD, means it is the function used for sending the command to the LCD CMD. Then we have the second function that is LCD DAT. This function is used for sending the actual data to LCD. And third function is delay. This function is basically used for a delay purpose. Okay, whatever amount of delay you are going to provide, for that delay you are having this third function. So these 3 lines are used as a function declaration. Then your main program starts from here. Correct? Then after this, whenever you start your main program, basically you have to set the logic, initial logic of all the pins. RS0, RW0, enable 0. This is initial logic for the 3 pins. ज्या इम्पॉर्टंट पिन्स आहे त्याचे इनिशियल लॉजिक आहे 0 0 0. करेक्ट. आता ज्यावेळेस तुम्ही LCD म्हणजे कनेक्ट केलेलं आहे आणि ज्यावेळेस त्याला प्रोग्रामिंग करणार आहात तर इनिशियली आपण त्यांना काही कमांड सेंड करतो म्हणजे तो LCD हा इनिशियलाइज होईल. करेक्ट. सो कोणकोणत्या कमांड्स आपण सेंड करणार तर कमांड्स आर बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर्स. कोणकोणत्या कमांड्स आहे याचा टेबल फॉर्म सुद्धा आपण थिअरी मध्ये स्टडी केलेला आहे. So which different commands we have to give? See here commands are written here. पहिलं फंक्शन आहे LCD CMD. ओके. याच्या ब्रॅकेट मध्ये एक व्हॅल्यू पुट केलेली आहे. करेक्ट. 0x38 म्हणजेच काय ही 38H व्हॅल्यू आहे हेक्साडेसिमल नंबर आहे. तुम्ही जर हे फंक्शन डिक्लेरेशन जर पाहिलं वरती सी या फंक्शन मध्ये जर बघितलं हा आपला फंक्शन आहे आणि या फंक्शनचं जे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलंय ते आहे अनसाइन्ड कॅरेक्टर. करेक्ट. जर मी इथं void लिहिलं तर आपल्याला खाली इथे ब्लँक ठेवावं लागणार. voidचा अर्थ होतो ब्लँक, नथिंग, राईट. But whenever I am writing unsigned character, that means it is consisting of some value. Correct. And this value is what? 0x38. So this 38 can be defined as unsigned character. Correct. So आपण पहिली कमांड घेतली ती आहे 38H आणि ह्या फंक्शनला आपण कॉल केलं. आता आपल्याला माहिती आहे की कोणत्याही फंक्शनचं जे डेफिनेशन असतं म्हणजे त्या फंक्शन थ्रू आपण काय एक्झिक्यूट करणार आहोत हे नेहमी मेन प्रोग्रामच्या बाहेर आपण लिहितो. राईट. सो युअर मेन प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम हिअर अँड इट इज एंडिंग ॲट
दिस पॉइंट, इथे आपला मेन प्रोग्राम संपतोय. करेक्ट. आणि आपण जे फंक्शन आता कॉल केलं एलसीडी सीएमडी हे मेन प्रोग्रामच्या बाहेर इथं लिहिलेलं आहे. करेक्ट. So whenever we call that function, we directly come into this part. What is written in this part that you see? Void LCD CMD. We are sending the command now. The command is 38H, right? And we know that while sending the command, what should be the pin logic of RS RW enable? RS should be 0, RW should be 0, and we have to send enable pin as logic 1, enable pin as logic 0, and in between we have to give some delay. This is a function for LCD CMD. Again, I will repeat. We have to make RS pin 0, RW pin 0, and enable should be 1 first. After some delay, again enable should be 0. Okay. And in between this, what we are doing? We are transferring our X value. Here, X value indicate that whatever the value we are passing through that function. Now the value was 0x38. So that 38 value will be acting as X variable, and this value will be copied to port 3. Now to this port 3 of microcontroller, we have interfaced the LCD data pins. So onto this data pins, 38H value will be copied at port 3. That means it will be sent to the LCD and it will act as a command. This can be understood by this RS pin logic. Okay. जी काही 38H value तुम्ही send करता LCD ला, it is called as a command because ही कमांड मधनं पास करताय आणि कमांड हे आपल्याला कसं कळतंय RS पिनचं लॉजिक आपण 0 ठेवलंय म्हणून. करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कॅन transfer the command. Correct. Similarly, now if again we come upside here, we have called through this function now LCD CMD, 38H value is being sent now. This command is being sent. After that, we are calling the second function, that is a delay. Again, this function will be written outside your main program. So delay function is available here. So random amount of delay will be generated. Again, we will come back. Again, second command should be sent. LCD CMD, again the same function will be called, but now here the value is different, 0E. That means it is your second command which you are passing. Again, you will come in this program logic. That command will be sent. Again, after that, we have some delay. Again, this is third command, again delay. Again, fourth command, again delay. Again, fifth command, again delay, right? And after that, this is your next type of a function, third function, that is the LCD DAT. This is another function now because this function is basically used to send the actual data. Now, what is our actual data? We are going to display the polytechnic name onto LCD. So Sandeep Poly or Sandeep Polytechnic will be our data. Correct. So whenever you have to send this data, all the characters should be sent one by one. ओके. एका मागे एक कॅरेक्टर आपल्याला सेंड करायचे. जर आपल्याकडे नाव आहे संदीप तर त्याच्यातला जो पहिला एस कॅरेक्टर आहे हा पहिले आपण सेंड करणार, मग ए, मग एन, मग डी, मग आय आणि मग पी, इन दॅट वे. आणि हे जे आपण कॅरेक्टर सेंड करतो ह्याच्यासाठी हे सेपरेट फंक्शन आहे एलसीडी डेटा. दिस इज युअर ऍक्च्युअल डेटा. सो व्हेनेवर आय कॉल दिस फंक्शन, ह्याच्या फंक्शन मध्ये पण इथं काय एक व्हॅल्यू आहे इन्व्हर्टेड कॉमर्स मध्ये टाकलेली, ती म्हणजे कॅपिटल एस. तुम्ही ते स्मॉल एस पण टाकू शकता, कॅपिटल एस असेल स्मॉल एस असेल दोन्ही चालेल, पण त्यांना इन्व्हर्टेड कॉमर्स मध्ये टाकायचं म्हणजे मायक्रो कंट्रोलर हा जो कॅपिटल एस आहे हा घेताना त्याची आस्की व्हॅल्यू घेणार, राईट. आणि आस्की व्हॅल्यूज फक्त कंट्रोलरला कळतं. दिस कॅरेक्टर्स आर नॉट अंडरस्टूड बाय कंट्रोलर, राईट. So whenever you call this function, again we will come in the definition of LCD data. Here we will come now. ओके. आता एस हा काय आपला डेटा आहे म्हणजे आपण ह्या फंक्शन मध्ये येतोय. आणि जर तुम्ही डेटा पाठवता एलसीडी ला तर आपल्याला पिनचं लॉजिक काय सेट करायचंय, RS इक्वल टू 1. करेक्ट. देन RW 0, इनेबल हाय टू लो, राईट. RS ला आता इथं काय केलं आपण 1 केलं. कमांड सेंड करताना RS चं लॉजिक 0 पाहिजे आणि डेटा सेंड करताना RS पिनचं लॉजिक हे 1 पाहिजे. बाकीच्या सगळ्या स्टेप सेम आहे. आणि हा जो डेटा तुम्ही पाठवताय हा पण पोर्ट 3 ला पाठवताय.
कारण LCD हा पोर्ट 3 ला कनेक्टेड आहे, त्याच्या डेटा पिन्स ज्या आहे त्या पोर्ट 3 ला कनेक्टेड आहे. सो इथे हा जो y व्हेरिएबल आहे, तर हा y व्हेरिएबल म्हणजे जी व्हॅल्यू तुम्ही पास करताय त्या फंक्शन मधनं. सो आता LCD डेटा मध्ये काय फंक्शन आहे, या फंक्शन मधनं कोणती व्हॅल्यू पास करताय तुम्ही, s, राईट. सो s व्हॅल्यू म्हणजेच a ची ASCII व्हॅल्यू, ती म्हणजे व्हेरिएबल y. ओके, आणि तो y व्हेरिएबल कुठे पाठवतोय आपण, पोर्ट 3 ला, म्हणजे तो डायरेक्टली त्या डिस्प्लेला जातोय. ओके, so again if I come back here, once you are sending each character, again we have to give some delay. Again you will call this delay function, then a character, then delay, n, delay, d, delay, I, again delay, then p, delay. ओके, आफ्टर दॅट इथं काहीच नाहीये, म्हणजे इथे ब्लँक आहे, कारण मला स्पेस द्यायचा आहे मध्ये, कारण मला पूर्ण वर्ड टाकायचे संदीप पॉली किंवा संदीप पॉलिटेक्निक, राईट. म्हणून मला संदीप आणि पॉलिटेक्निकच्या मध्ये स्पेस पाहिजे. सो इथं मी काय केलेला, ब्लँक ठेवलंय, म्हणजे ऑटोमॅटिकली तुम्हाला डिस्प्ले मध्ये स्पेस दिसून जाईल. ओके, त्यानंतर काय सेंड केलं मी, परत तोच फंक्शन आहे, इथे टाकलं p, नंतर o, नंतर l आणि नंतर y. ओके, आणि याला व्हाईल 1 टाकलं. व्हाईल 1 म्हणजे हा जो डेटा तुम्ही सेंड करताय हा कंटिन्युअस फॉर्म मध्ये असणार. ओके, बस एवढंच लॉजिक आहे. प्रोग्राम इज व्हेरी सिम्पल टू अंडरस्टँड, थोडासा लेंदी आहे बट याचं लॉजिक फार इझी आहे. ठीक आहे, 3 फंक्शन्स आपण यूज करतोय, LCD CMD, LCD डेटा अँड डिले फंक्शन. ओके, आता आपण हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट केलाय, म्हणजे ह्याला एरर चेकिंग केलंय. आता ह्याला रन करायचंय, पण त्या अगोदर आपण काय करतो, या प्रोग्रामची हेक्स फाईल क्रिएट करतो. So how to create a hex file? Go here, options for target, click on output and click on create hex file, say okay. Okay, again you put these 3 functions, translate current file, okay, 0 error, 0 warnings. Again 0 error, 0 warnings. Here you will get a message creating a hex file. And then third option. Okay, this much process is over now. After that, we have to open our ISIS professional, that means Protest software we have to open here, and then we have to select, or we have to design our interfacing diagram here. So how you will design, first you will go here in P and you will type here 8051, correct, and in this we have to select our 8089C51 RD2. So here you will get that 8089C51 RD2. Say okay and place your device here. Then second device will be your LCD 16:2. We have to select this alphanumeric LCD display 16:2. Say okay and place your device here. Okay, after this you have to make some connections. So we know that our RS, RW and enable, these 3 pins are connected at which, see here you can see at the top, if you go to the program, RS pin is connected to P2.0, right? So according to this, where is our P2.0? Here, just I will zoom it. Okay, P2.0, here we can see RS pin is connected. After that, RW pin is connected to P2.1. So P2.1, here RW pin is connected. And third is enable P2.2. Enable P2.2. After this data pins we have to connect it to port 3, right? So this D0 will be connected to P3.0. Sorry. Again P3.1 to this we have to connect this D1. P3.2 we have to connect D2.
P3.3, we have to connect this D3, P3.4, here D4, P3.5, D5, P3.6, D6, and P3.7, D7. Okay. Then we will add a little bit circuitry as per given in the manual. In the manual also, the complete protest simulation diagram is being shown. According to that, we will be selecting some more devices. If it is not, if you don't connect them, then also it is okay. But for simplicity, I have already executed this code, and for simplicity, I have seen that we must have the connection of those devices also. So I will select here crystal oscillator. This quartz crystal we have to use. We know that the crystal is always connected at crystal 1 and crystal 2 pins, right? So we have to select it here, rotate this device. After that, I will require some capacitors. This cap, I will use it here. And one more. The capacitor values are 33 picofarad. So accordingly, you can change the values. This also you can change it. 33 picofarad. After that, I will require one ground connection. Then one reset switch I will require here. So I will type here push button. Reset switch is always connected at pin number 9. Again, you rotate this. Again, I will require one capacitor. Rotate it. And then I will have this connection in this way. I will require one power and one ground. Again, go in this terminal mode. Click on this power and join this power to this capacitor and a ground. Again, you join it here. Okay. So in this way, you have to connect all these devices. Here the value is 10 micro. Okay. Okay, this much connections are over now. After this, what we do, we load our hexadecimal, .hex file from the code. So right click on this, edit component, give here crystal frequency as 11.00592 megahertz and select our hex file.
ESY. This is our hex file. Say open and click on OK. After this, we go in debug. Say start debug and debug. Say execute. Right? So can you see this? We got our output here. What is displayed on this LCD display? It is Sandeep Poly, right? Because in our code we have written Sandeep Poly. If you want any string to be displayed, you have to just change the characters which you are passing in this function. इथे जे फंक्शन आपण यूज करतोय संदीप पॉली, इथे तुम्ही कोणतेही कॅरेक्टर्स टाकले, स्मॉल लेटर असो कॅपिटल लेटर असो, ते सगळे ऍज इट इज इथे ह्या डिस्प्ले वरती डिस्प्ले होणार. Right? So this is how we are executing in a very simple way this interfacing of 16:2 LCD with microcontroller for displaying any type of a string. Okay, this is the practical that you have to do and you have to show the output in this manner.